I can see we are live and welcome to Raukanavo TV Breakfast Show. I'm your host, Nelson Mike Midam Murioki. Remember, today's broadcast is live streaming on Vo TV YouTube channel, on the Nelson Mike Podcast YouTube channel, and also on Twitter at Vo Television. Karibuni, 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 wherever you are. You guys, whatever, maybe, you're waking up in the morning, you're getting your cup of coffee, cup of tea, you're having your breakfast, or like some of us, we just wake up in the morning and we hit the road and we think about coffee and tea later. Karibuni, karibuni, karibuni. I can see my brother KBM, this is Africa, is in the building. Welcome, welcome, welcome. Now I have to get used to the new time zone because now it's winter time, and because it's winter time, we have been automatically switched back 1 hour. So that was a mistake that I made yesterday and ended up joining 1 hour later, but no problem. Hey, guys, it's winter time, okay? It's winter time. So welcome, welcome, welcome. Karibuni, karibuni, karibuni. I want to say thank you very much for such an amazing show yesterday, last night, the primetime show at 9 p.m. or no, at 10 p.m. See, I'm still getting confused with the time zones. The primetime show was a huge success, and thank you very much. See, like I always keep on saying, I'm here to tell facts and facts only. That is something that we achieved last night with the story of our sister Edna Kemunto. Karibuni, karibuni. If you're getting here, let me know where you're watching from. Just say hi. I'm gonna pin your comment on the screen and let us know where you're watching from. Karibuni, 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 karibuni. Yes, KBM, we got different time zones now. Okay, so nights went from 7 to 8 hours, so we kind of have to get used to it. But that's not an issue. So, Leo, I have something else. I was actually leaning towards having the Rauka Navo TV breakfast shows. I'm leaning towards education. Education. I love teaching. And I want these breakfast shows to be sessions whereby it will be about education, mainly education. Of course, I'm still hammered with cases, new cases. But I would like these morning sessions to be about education, just learning. And then the primetime shows at night, then I can be featuring the major cases that I have. So today, asubuhi ya leo, ningetaka sana sana tuongee kuhusu the visit by Dr. Alfred Mutua, his recent visit in Saudi Arabia. Kuna vitu ningetaka tugusie. We touch on those couple of things. And mainly the hotline number that was issued out. However, we're still at the beginning of the show. This is just the introduction. 4 minutes in. Karibuni, karibuni, karibuni. Na ningetaka sana sana wale ambao wana join, especially if you're in Saudi Arabia, let me know. Let me know. But I'd like us to focus
on that hotline number that you see on the screen. Let me come here. That hotline number. The graphic that I used, that was Dr. Alfred Mutua listening to Kenyans in Saudi Arabia who are talking to him, telling him exactly what they're going through, telling him ndio mashida ambayo tunapitia. And luckily, Vincent Okori, welcome. And luckily, a couple of these Kenyans who met Dr. Alfred Mutua, they reached out to me and they gave me a summary of what the meeting was all about and those things that they were able to discuss. Dr. Alfred Mutua gave us a press statement after his 2 days visit in Saudi Arabia. But I was also happy that some few sisters reached out to Vote TV na wakaniambia what they told him personally. We're going to look into that. Most importantly, let me give you a quick summary of what someone told me. Wacha nianzie hapa na munisikiza kwa makini. Tuanzie na story ya amnesty. So I was told he told us that Dr. Alfred Mutua had a discussion with the Saudi government about raising an amnesty. So wenye wanataka kuhome waende, na wale wanataka kuchange their sponsorship pia wabadilishe. Hiyo ilikuwa ni statement ya Makemboi. Okay? So the issue of amnesty, that's what he told them personally. And remember, this is a summary. This is actually a transcript that I'm reading, which I received from Kenyans who attended this meeting with Dr. Alfred Mutua. Then, something else that they did, now wasichana wa Kenya ambao waliambia Mutua, now this is what they also told him. They said, wale wako kwa contract pia tukamwambia serikali inastahili kuwa na safe house ya kuwa host wasichana ambao wameteswa ama wamekosa kusikizana na waajiri wao, as their case is solved, kama vile Philippines government inafanya. Na pia ni haki ya wasichana kupewa communication line and 1 day off a week. Are we clear on that? That's pretty straightforward. Kwa hivyo hawa wasichana, they mentioned those things to Dr. Alfred Mutua. And now let's get to the creme de la creme. Vincent Okori, you are here. We have a case. Vincent Okori has sent me a case. And my next feature, I will link your case with what I'm going to talk about now. Vincent, are we clear?
Dr. Mutua alipeana hotline number ile tutakuwa tunapiga tukiwa na shida. Then pia akasema analeta new reinforcement ya wafanyikazi kwa embassy from this week, inshallah. So this here is the hotline number that was issued out by Dr. Alfred Mutua. Plus 966 500 755 060. This is the government. This is the Ministry of Foreign Affairs. Wakisema ya kwamba hii number, hii hotline number, kama unapitia changamoto, piga hiyo number. Mtu yeyote ambaye ako na shida Saudi Arabia, there is a hotline number. Officially announced by the CS of the Ministry of Foreign Affairs. And then I thought, okay, well, now that we have an emergency number, I thought, okay, my inbox is gonna be, it's gonna be peaceful out here. I was wrong. I was wrong. I was wrong. And as I'm talking to you right now, the last 48 hours, I've really been having internal conflicts with my dear sisters who simply seem not to accept the new reality. Give an example. Mtu anani inbox ananiambia mashida zake, namwambia okay, sorry my sister, lakini Dr. Alfred Mutua amepatina a new hotline number, please call that number na uone vile utapata usaidizi. And believe you not, people just don't want to accept it. Naambia hapana Nelson, hapana, hawatasikia kitu. Please Nelson, in God's name, nisaidie. See, the goal here is to have a system, and the goal here is to have a structure. For us to be able to fix the present moving forward, we have to get rid of the old ways. Sasa niseme hivi, wale ambao mko Saudia, hatuko suppose kuona watu wakiwa online wakilia shida kama tuko na hotline ambayo imepatiana na serikali. Am I right or not? Am I right or am I not right? This is a hotline number for help. It's confirmed. It's confirmed.
So actually what we should be doing right now, we should now all be joining hands and making sure that each and every Kadama in Saudi Arabia has their number. Make sure that each and every family in Kenya ambao wako na watu wanafanya kazi Saudia wako na hiyo namba. Am I right? We want to change things. If we want to change things now, we have to do things the new way, not the old way. Because if we get stuck, we can move forward. Simple common sense. Am I clear? Kwa hivyo hii namba ambayo imepatiana hapa, and I'm running a 7 days experiment. Mtu yeyote ambaye ataniandikia anapitia shida, kafiri anafanya, ninafanyiwa, sipatiwi, nimenyimwa, nitakuwa napatia kila mtu hii hotline. That's the number to call. And then also hoping that we'll get the safe houses established as soon as possible. Things have to change. Your number, this number, make sure that everyone has that number. See, let me give an example what I mean. I'm going to give you an example. Jana, I get this case. Miri Wangari, that's your comment. The government must go there with their plane and fetch those who are held up in the offices and detention centers. They did that in South Africa when there were xenophobic attacks during Kibaki time. I hear you. But now let me give an example of what I'm talking about. You see that story right there? I received phone calls from about 7 people last night. People who are panicking about this Kenyan sister who has been thrown from the 3rd floor. And by the way, this is Saudi Arabia. Both legs broken, fractured, as you can see. That picture was taken by her doctor. But now something very strange happened. The report that I was receiving was that she was alichukuliwa kwa hospitali. Someone picked her from the hospital. An unidentified person picked her from the hospital, and she has been missing. That's a new case, for example. And it's just one out of thousands of cases that I have. And it was 1 call, 2 calls, 3rd message, 5th person, 6th person, 7th person. 7 people last night brought this case to my attention.
Actually, I think one of the ladies who reached out, ni rafiki yake, huyu ni Jen Muthoni, by the way, she's called Jen Muthoni, was literally crying on the phone. And I told her, said, hey, call this number. Tuko na hotline number. Call the number tafadhali. See what can be done. Na acha niwaambie, it was a very tough discussion. Telling them that's hey, call that hotline number. No one wanted to listen. We can't do things the old way. We have to do things the new way. Change is a process, takes time. Mutua just left Saudi Arabia. And by the way, according to a poll that I did on Vote TV, 67% have said they are not satisfied with Dr. Alfred Mutua's visit in Saudi Arabia. 67%. That's a big number. That's a big number. I did that Vote TV poll, and that's what they say. 67%. Right here. One thing I was personally critical about is that Alfred Mutua did not meet the parents or the families of the victims before he left to visit Saudi Arabia. That's where he should have started. But instead, he met the agencies first in his office. See where I'm coming from? So Vincent Okori, let's do this. Let's do a practical example with Vincent Okori. Vincent Okori has forwarded me a very nasty case. Let me open up the file. Where is Vincent? Where is Vincent? Okay. Vincent, I had your file open. Give me a second. Oh yeah, here we go. Vincent Okori. We have a story of I'm gonna get on there right now. Her name is Safari Evelyn Kadzo. Ambaye Vincent amesema huyu msichana anatoka Malindi, Kenya, yuko Saudia, ni mgonjwa. Tumejaribu aregeshwe nyumbani, tumepiga kelele kweli. Sasa jana alipelekwa ofisi, akapigwa, akanyang'anywa simu. And from yesterday 5:51 p.m. hatumpati.
Vincent, stay right there. We'll look at this case right now together, because I want us to link your case with the hotline number. Does it make any sense? Does it make any sense, Vincent? Msichana anapigwa, simu imechukuliwa. It should not be happening. Especially right now, because we have a hotline number that each and every victim can call to get help. Now, I'll come here. We change this. And now, you see, like now there's a phone call. Actually, let's do, someone is calling me right now. I know this is a victim. Give me a second. Hello? Hello. Yeah. Habari yako? Mzuri sana. Mimi naitwa Kate, niko Iraq. Uko Iraq? Niko na beste yangu. Kwa hii nyumba yenye niko alikuwa anafanya another familia. So huyo msichana sijui ni nini ilimshika, akaiba $25. Akaiba? Na na passport, akapata pia passport. So kwa makimbui wenye alienda kwao akaambiwa, wewe kwanza usitravel cause unaweza shikwa. Huyu msichana akusikia, akaenda airport. Kumbe walikuwa wamepeleka picha zake everywhere. So ikiwa last week akapatikana airport. So watu airport wakapigia bosi yake simu, akashikwa, akarudishwa kwa boss. After kurudishwa kwa boss sahii amemfungia kwa room, amefungiwa hii kitu ya baridi, hapewi chakula, hapewi maji, haogi, amekaa tu. Sasa mimi nilikuwa nashindwa tunaweza msaidia aje msichana. Mimi nikamwambia, cause juzi tulienda huko na huyu shosho, nikapewa time ya kuongea naye, nikamwambia wewe fanya hivi, waambie hata kama 10 years utafanya kazi urudishe pesa zao. Cause msichana ni mjinga, alikuwa ametuma mpaka pesa ushago. Mama yake kupigiwa simu akasema pesa ametumia, anaweza saidika aje? So sasa mimi sijui. Sawa, my sister, umenipigia simu na mimi nikusaidia aje? Unajua hata nyinyi mnakuanga na vituko saa zingine. Hata nyinyi mnakuanga na vituko. Actually, this is happening. Niko live. I'm running my show right now. Pole basi. Hakuna wasiwasi. Nipo akaa tu hapo. Msichana ako Iraq. Unasema ameiba pesa. Ameiba $25, my sister. $25. Yes. Only $25. $25. Za nini? Kwenye alikuwa analipwa $1 mwezi moja. Maybe alikuwa mimi sijui saladi yake ilikuwa pesa ngapi. Mimi sikija umesema aliiba $25, kutoka hapo akaenda kwa Kimboys, kutoka hapo akaenda airport. Alikuwa anaenda airport alipe ticket ya $25 and arudi Kenya. Ama alikuwa anafanya nini kwa airport? Alikuwa anataka kurudi home. Na $25. Unasikia $25 alikuwa ametuma. Okay. You know what? This is a story that I will not even waste my time on. This is a story that is not even worth me paying attention to it. Sorry. Na even kuna vitu ziko worth me kusikiza, but this one right here, this is
pure nonsense. Thank you very much. Do you see the kind of things I deal with? Ina happen nikiwa live. Nera doni. Kila kitu, nera doni saidia, nera doni. Hebu sikia ujinga. Hii ni ujinga. You know, this one I can't deal with this. I have no time for this. Sorry. Kazi ni mingi, masaa ni machache. Wacha tuingia kwa hii kesi ya msichana wa Malindi. Ukisoma hapa, huyu msichana anatoka Malindi, Kenya, yuko Saudia, ni mgonjwa, tumejaribu aregeshwe nyumbani. Tumepiga kelele kweli. Sasa jana alipelekwa ofisi, akapigwa, akanyang'anywa simu. From yesterday 5:51 p.m. hatumpati. Now tukuja hapa, niko na copy ya contract, ndio hiyo. Now, and by the way, I have some breaking news from Lebanon. Now, the recruitment agency is Fawazil Al Juf Recruitment Office. I got some breaking news from Lebanon. That's the name, Kanzo, from Malindi. Ndio. This is how she left when she went to Kenya. When she went to Saudi Arabia. This is how she looked like when she left. And now I have a picture how she looks now. Mwangalia. See the difference? See how she has lost weight? Same person. Kind of reminds me of when I was looking at Damario Sita's comparison. Angalia. Before, after. David Kamotho, my brother from... Man, David, you have to come and join me today, man. Bro, you have to come and join me. That's my brother David Kamotho, all the way from Seattle. You have to come and join me. So this is how she looks like right now. Na tunaambia kwamba alichapwa jana na simu ikachukuliwa. Munaona? There you go. Now let me see what, and that's the Indio Kadi office. That's the office in Saudi Arabia. That's the contact information. And by the way, thank you, Vincent Okori. You've done a very good job the way you've sent me all the documents. That's the office in Kenya, Al Suwaidi Recruitment Agency. Nani yako Kenya sahi? Nani anaweza piga simu? Can we guys join hands together? Can someone call this office right now while I'm still here? Give me a second. Wacha tuangalie. Ofisi inaitwa Al Suwaidi Recruitment Agency. Okay, that's the list. Vincent, iko wapi phone number ya hii Al Suwaidi? Because I would like us to start with the Kenyan office. Ndio hii ofisi ya Saudia.
Quick question, wangapi wako hapa ambao wanafanya kazi Saudia? How many are watching the breakfast show ambao wako Saudia? How many? I would like us to call this office. Anybody here? Bado amjamka? And let me see what Vincent is saying. Sawa, lakini niliongea nao tayari hawa. Wakasema niko mbali sana. Niliongea nao wakasema niko mbali. Leo tikiti ya kunifuata huku ni pesa nyingi sana, hawawezi kunifuata. Hawa niliongea nao tayari hawa. Oh my goodness. So alipiga hii hotline number ambayo imepatiana na Dr. Alfred Mutua. Alipiga na hivi ndivyo alimwambia. Hebu sikizeni hapa. Hebu listen to this. Sawa, lakini niliongea nao tayari hawa. Wakasema niko mbali sana. Ako mbali sana. Hebu sikizeni. Wakasema niko mbali. Leo tikiti ya kunifuata huku ni pesa nyingi sana, hawawezi kunifuata. Hawezi kunifuata. Niliongea nao tayari hawa. Okay, and you guys are wondering how people are being killed or dying kwa sababu ya hii mambo. That's our sister. Wow. Kwa hivyo atakupiga hiyo namba unaambiwa kwamba aliambiwa ako mbali sana. Ako mbali sana, hawezi enda kumchukua. Alfred Mutua. Na nikiambia watu hapa zile bado naendelea kupata messages wasichana wakilia kwamba wanapitia changamoto. Na nikiwapatia hii namba, that's exactly the same thing they are saying. Nelson hakuna kitu cha kuja hapa kusaidiwa. This is crazy. Kuna mtu ambaye ana watch breakfast show ya leo ambaye ako kwa shida na amepiga hii namba simu. Na kama kuna mtu amepiga simu, what have you been told? Numesikia mwanamke vile ameambiwa ako mbali sana. That's what she has been told. You are too far away. So now imagine if you are in a bad, you are in an emergency situation whereby it's a life or death situation. So what happens then? So what happens? Exactly, Felista. How far is it mtu akiwa na shida? Let me come back to Vincent. And that's exactly what I told Vincent. Nimwambia Vincent, hii namba iko hapa. Mwambie apige simu. Umesikia vile msichana amesema. Well, so kama ukipiga simu unaambiwa it's too far. How then are we expected to be helped? And by the way, just give me a second because I got some breaking news from Lebanon.
I got some breaking news from Lebanon. Give me a second, guys. Nataka, give me, there's something that I'm working on right now in Lebanon. Give me a second. Sasa kama watu wanapiga simu, unaambia mtu anaambia kwamba ati huku ni mbali sana. Okay. Wale ambao naona watu wameanza kuingia hapa. Nani, kuna mtu amepiga hii hotline kuconfirm akiwa na shida? +966 500 755 060. Nyinyi ambao mko Saudia, kuna mtu amepiga hii namba. Vincent, let's come back here. Nataka msikie vile Vincent vile tumeambiwa na huyu msichana. Evelyn ndio hiyo. This how she looks like akitoka, even ndivyo alikuwa anakaa akitoka Kenya. That's how she looks now. Welcome to Saudia. And this is sawa, lakini niliongea nao tayari hawa wakasema niko mbali sana. Niliongea nao wakasema niko mbali, ndio tikiti ya kunifuata huku ni pesa nyingi sana, hawawezi kunifuata. mnasikia vile nani anasema? Mnasikia?
Sawa, lakini niliongea nao tayari hawa. Wakasema niko mbali sana. Niliongea nao wakasema niko mbali. Leo tikiti ya kunifuata huku ni pesa nyingi sana, hawawezi kunifuata. Hawa niliongea nao tayari hawa. Wacha nichezee kitu tena. Sawa, lakini niliongea nao tayari hawa. Niliongea nao. Wakasema niko mbali sana. Niliongea nao wakasema niko mbali. Leo tikiti ya kunifuata huku ni pesa nyingi sana, hawawezi kunifuata. Hawa niliongea nao tayari hawa. Tiketi ya kuja kunichukua huku ni pesa mingi sana, hawawezi kuja kunichukua. Ama hizi kuja. Man, I'm gonna keep on playing this audio. Hata mtu hajafika Kenya, hypothetically speaking. Sawa, lakini niliongea nao tayari hawa. Itasaidia aje? Wakasema niko mbali sana. Wakasema niko mbali sana. Ongea nao wakasema niko mbali. Niko mbali. Tikiti kunifuata huku ni pesa nyingi sana, hawawezi kunifuata. Ticket ni pesa mingi sana, haizi nifuata. Niliongea nao tayari hawa. Tutafanya hivi sahi. Hebu angalia, look here, ne? Angalia sahi. This is happening in real time. Hii ni kesi inaingia hapa. Hebu angalia hii kesi hapa. Hii ni kesi nyingine. Wacha nichukue hii kesi hapa. Hello, good morning. Ilikuwa ni jana, by the way. Hope you're doing great. My name is Triza Kogi. Please, I need your help. My sister is in Saudi Arabia and she really needs our help. Please assist me. So tuko na hotline. Sawa, lakini niliongea nao tayari hawa. Wakasema niko mbali sana. Niliongea nao wakasema niko mbali. Leo tikiti ya kunifuata huku ni pesa nyingi sana, hawawezi kunifuata. Hawa ndio. Okay, let's do this. Let's do this tafadhali. Again, ni wangapi wana watch hii breakfast show ya leo ambao wako Saudia sahi? This is the name of the, hiyo ndio hii ndi jina ya ofisi. Okay? Okay. PB Jen, fanya hivi. David Kamau, this is the reality. %67%. 67% wamesema they are not
satisfied with Mutua's visit in Saudi Arabia. 67%. This is a perfect example. There's a hotline number. Okay, PB Jane, ebu pigia hii ofisi. Pigia hii ofisi, tafadhali. And we ask about Evelyn. Msichana. This is how she left this is how she looked like when she left Kenya. This is how she looks like now. It's like two different people, man. Let me change this thing here. That's a copy of the contract. Ndio hiyo contract yake. Hii ni ofisi yake ya Kenya, Al-Suwaidi Recruitment Agency. Here we go. Meanwhile, niambie huu inbox. Si tuko na hotline ambayo tulipatiwa. Lakini this is what we are being told. Sawa, lakini niliongea nao tayari hao. Wakasema niko mbali sana. Niliongea nao wakasema niko mbali. Leo tikiti ya kunifuata huku ni pesa nyingi sana, hawawezi kunifuata. Hao niliongea nao tayari hao. Hao niliongea nao tayari hao. Alipiga hii namba. Alipiga hii namba. Na niliwaambia. Bibi Jane ukiwapigia waulize wataka kujua unataka kumjulia Evelyn hali. Waambie wewe ni sister yake na wataka kumjulia hali. Ndio nasema ya kwamba amechapwa. Si tuko na namba? +966 500 755 060. Ndio namba hapo. Msichana kesi yake nililetewa jana, those who are tuning in. Jane Muthoni, thrown from the 3rd floor. Na kafiri wake. Another case. Una anaambiwa ati alidisappear from the kwa hospitali. Kifo cha Damari. Nitaendelea kuwapatia updates as we proceed. Another major story right here on Vo TV. Last night, the husband to Edna Kemunto, who has died in Lebanon, spoke. Aliongea jana. What a detailed
alitupatia information mingi sana. Thank you very much Amos. Nilileta Kinyi, nimeongea na mamake jana. Thank you very much. People, we are tunaendelea kumsaidia. And Lynette is alive. Ameongea na mamake, alimpigia mara moja. Still following on that. So this major cases and major stories right here on Vote TV. Dorothy Moli, lost in India. That was a major story. Still asking everyone, anyone who has seen her. Left Kenya on July 26th, 2019. Has never been seen again. Huyu ni msichana wake, that's a daughter. Vivian, that's a son. That's her sister here in the US who came on the interview. Check on that segment, Lost in India, here on Vote TV. So, some major highlights of these stories. This is a new one. Jane Mothoni, thrown from the third floor. And by the way, this happened in Saudi Arabia. But now, let's go back here. Hii namba imepatianwa. Mtu akiwa na shida Saudia, upige hiyo namba. Dr. Alfred Mutua has given out that number. It has been confirmed. Na unasikia tayari kuna watu wanaambia kwamba hawawezi na kuchukulia pahali walipo, ni mbali sana. I'm getting a new case. Angalieni hapa. This is happening in real time. Let's look at this case hapa. Inaambiwa the sister to Teresa Kogi. Naambiwa first, she doesn't have a Saudi number because she's not allowed to use her home. To use her phone. I think that's what she meant. No Wi-Fi. So not unless I send her credit from home, she cannot come online. I have that's the agent in Kenya. This is the number of agent from Kenya. This is her boss number. Angalia hapa. As we are speaking, she has been locked in a store. No IC, no food. She means no AC. No AC, no food, no water. The day before yesterday, I texted her boss. She unlocked the door for her, but she's still in that store. This is happening. This is a developing story right here. So what I'm gonna do is I'm gonna give her that hotline number. And nitamwambia, please call that hotline number and report. Let me know what they tell you, or the best.
si ndio? Si tulipatia hotline number ya kufanya kazi. So the case scenario vile tumeambiwa, msichana amefungiwa kwa room, no AC, no food na hakuna maji. Okay, hii namba ni mtumie. Hii namba ni rescue number, ni the rescue hotline. Hii kesi inaendelea hapa. Yesterday I talked to her boss at night because almost 2 months without salary, and they said they will use it to pay the ticket. Again, please report to the hotline number provided by Dr. Alfred Mutua. Turudi hapa. Thank you very much. Welcome to Vo TV Primetime Show. This is the Rauka na Vo TV Breakfast Show. Nitasema haya tena ya kwamba wale watu wote ambao wanani inbox kwa WhatsApp, on my WhatsApp numbers, Facebook, email, for the next 2 weeks, kazi yangu itakuwa ni kumake sure ya kwamba hii number, mtu akini inbox mwambia report kwa hiyo number. Na once umereport hiyo number, which means kama ni victim, hii number familia yako pia make sure your familia zenyu zimepata hii number pia. So the same thing goes out to Vincent Okori. I want you to make yeah, but now we've gone through that route. Anaambia ya kwa mbali sana, hawezi enda kuchukuliwa. So it looks like we might have this problem for some time. Kama tunaambiwa namba, kama tunaambiwa msichana ako mbali sana, ticket ni expensive, hawezi enda kuchukuliwa pale alipo. This is nuts. But I'm not surprised. I'm not surprised. Me, we have to follow the system, sindio? If we have to get some changes, we have to follow the system. And it's time for us to now start following the system. Na nirudia tena, nyinyi ambao mko Saudia, nirudie tena. Before mtu aseme anafanya, anachapwa, anasijui nini, make sure. We cannot keep on doing things the same old way. Mutua amekuja Saudia, amekaa siku mbili. Okay, are we happy with some stuff? No. Do we have a hotline? Hii number imepatiana, it's public. He spoke about it. Thank you, daughter of the soil. Thank you.
Kakware. My brother Osemo ameingia. Hey, Osemo, you missed last night's primetime show. Woo! You have to watch it, brother. Brother man. You gotta watch it. Jenna, the husband to Edna Kemunto was here. It was a very powerful session. Came here. The Uncle Dominic came here. It was powerful, man. Oh, will you watch? Yeah. Thank you. Nafatiti 254. Sema, yeah, this is not a good hotline that's not been picked. Mimi nashangaa watu wako, mtu anapiga naambiwa pale ulipo ni mbaya. That's too far, tuwezi kuja, the ticket is too expensive. God damn it. Reminds me like back in the days in Kenya ulikuwa unapiga, watu walikuwa na, kama kuna place pa kuna robbery unapigia makarawa nakwambia anakwambia Kakware. Gari ina mafuta, tuwezi kuja. Huwa tuwezi kuja, gari hakuna mafuta hapa. Na unapiga makarao simu nakwambia hapana, kijai wewe mzee. Huwa tuwezi kuja, gari hakuna mafuta hapa. Man. Crazy. Yeah, I mean the same thing. Tuko na msichana ambaye ako na shida. Anaambiwa huko ni mbali hatuwezi kuja. The flight ticket is too expensive. So akiwa na shida, how will she get help? And after calling the number provided by our CS, +966 500 755 060. A Vote TV poll shows that 67% of the people, of the votes that were casted, they say they're not happy with this visit. Wacha niwaulize kwa sababu naona mbogi ya Saudia imeanza kuingia hapa. Will this fix anything? Na by the way pia Dr. Alfred Mutua alisema ya kwamba kuanzia this week watu wa embassy ya Saudia wataanza kupata backup. You see, I want to wake up in the morning and let's have some other things to take care of. Let me come here and let's educate. Let me teach. Let me run workshops on Vote TV. Let me come here and do that. That's what I want. Even if unataka, I can come here, educate, teach, have workshops. Ndio history ya Saudi kwanza now itulie kidogo. We can't be having this song each and every day. You have given too much power to peanuts. Too much power to peanuts. Okay, kama Saudi mngekuwa mnalipa KADAMAS $500,000 shillings a month, that will be something different. Now, looking at it from an American perspective. No, 20,000, that's stupid. Nimeona hapa nimewaletea watu. I've brought some folks who are here in America. I've brought you Americans on this platform. You hear what they tell you. They can't understand. Actually, one of my workmates, he told me a long time ago, he told me, Nelson, why do you even bother dealing with this nonsense? Just tell your people not to go there.
And that was after I said, it was like, yo, Nelson, how much they get paid, man? I was like, man, they only get $20. He was like, $200? Just tell them to stop going over there. Just wasting your time with this nonsense, man. So nataka hivi na hii ndio itakuwa my Momanyi, welcome. Good job, Momanyi. You guys have done an amazing job. Shout out to Momanyi, Simba, Cypring TV. Good job. So kama serikali imepatiana hotline ambayo nyinyi mko suppose kupiga mkiwa na shida, hiyo hotline mtumie. Na kama ampati usaidizi, then document, and then we'll see the way forward. For the next 14 days, that will be, now I'm saying this publicly, na nimekuwa nikifanya hivi since Sunday. I've been doing this. Na unapata ya kwamba bado watu they wanna say, oh, Nelson, hatuwezi fanya kitu. Naambia mama, Mutua amepatiana hotline ndio msaidiwe, ndio iko hapa, tupiga hiyo namba. Ati hapana, in God's name I'm like, okay, it's great. I understand in God's name, I understand that. But I'm just here saying, if this is the government office that is giving out this hotline number, if this is something that was mentioned publicly, if this is something which was televised, if this is something which is written, then let them make use of it. I don't know, but again, we are here being nikona practical example. I have a case here, Evelyn hapa, msichana wa Malindi aliambiwa she is too far. Baada ya kupiga hii hotline akamwambia, oh, kwa mbali sana, we can come to rescue there, you're too far, the ticket ni pesa mingi sana. Ticket ni pesa mingi sana. So let's do a Q&A. Kuna mtu ambaye ako Saudia ambaye haelewi mambo za hii hotline number, aulize swali hapa tafadhali. +966 500 755 060. Nyie ambao mko Kenya, kama mko na wasichana wenyu Saudia, ala nosemo bibi yako kwa Saudia, hata kama alikuruka bila kukuambia ikakware. Wewe uliamka ukapata kitanda ikiwa empty on one, muliingia kwa bed pamoja, ukaamka ukapata kitanda ikiwa empty the other side. My friend. Uniungwana. And by the way, I'm just saying that jokingly, but I know it's a tough thing. Also, andika your number down. Write that number. Momanyi, my brother Momanyi, especially in your county, my friend, huko ndiko mambo imeshika moto. Huko ndiko mambo imeshika moto. Tafadhali Momanyi, hakikisha ya kwamba hizo familia ambazo zimepeleka wasichana Saudia, tafadhali wako na hii number. Now, the only thing we can do is, here on Vote TV, the best I can do is educate, share information, educate, share information, educate. Tuhamwe. Let me actually make it bigger. Ndio iko hapo. Number iko hapo. Okay? So, kama hakuna maswali, I will end
The Breakfast Show. Nasema ya kwamba mbarikiwe sana, be safe, Mungu alinde pali pote mulipo. Thank you very much yesterday for such an amazing broadcast. And Rudia tena, and I will say this. As long as I'm here, sitting on this chair, as the leader of VoTV, I will make sure that every case that I document, I will present facts and facts only. I will never let emotions override my logic. The case of Edna Kemunto is a perfect example, which makes me say the following. I, Nelson Mike, having listened to the story from both the uncles and the husband yesterday, I've drawn my conclusion. Edna Kemunto had a good employer. Edna Kemunto was never physically abused. Matter of fact, Edna Kemunto was receiving extra money from her employer. Edna Kemunto never complained one single day to her husband that she's being oppressed or abused or not getting paid. Edna Kemunto used to communicate with her husband and 2-year-old son each and every day. And even at times when she forgot, her employer reminded her, you have to call your family. I will never let emotions override my logic. I'm smart, I'm intelligent, but I'm more than that. I'm blessed with wisdom. Yesterday, after the broadcast, I put Dominic, who is the uncle, and Amos, who is the husband, in a conference call. And I requested both families to reconcile their past differences. Look, I'm not here to fix a problem that's been there for 20 years. I knew something was not right with the family. Edna told this to her employer, and she told this to the hospital staff that were looking after her. She is gone. She is not here. Kwa hizi familia, mshikane. James Getty, watching from Riyadh. Familia Edna, familia Amos, mkae chini and focus on how peace will prevail for the sake of the 2-year-old son who has been left behind. I've come to know some background information, which I will not speak about here.
And again, I'm a man of wisdom. I will leave that to the families. My responsibility is to document and report facts at Vote TV. Thank you very much. Thank you. It's sad. It's a sad story. But again, let this be a lesson to others. Edna Kemunto was never killed. It was an accident. And that's my closing statement for today. Have a nice one.